Hello everyone, welcome to the video, and in today's video I am going to be making the traditional Chennai wedding style biryani. But நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் கண்ணை கட்டிட்டே கல்யாணம் பண்ற மாதிரியே I am going to make this biryani. Drum roll please. Blindfolded. So first அரிசி ஊற வைக்க போறேன். இங்கே தானே வச்சேன். வீடியோவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் கேளு ப்ரோ, நான் பண்ணி தரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்ரீநாத் கொஞ்சம் வாங்கினேன். அப்பெல்லாம் நான் சொல்லலையா? அச்சி வாயா, அப்படியே வெளியில் ஊற வச்சுரு அக்கா கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். நான் கோயிங் டு கட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் keeping the ingredients ready in a tray for me so that I don't have to keep running around and falling down and all of that. Right. Okay. Sure. அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்தேன்னா வேணாண்டா நான் ஏன்னு சொன்னேன். நீ விட்டுறது எனக்கு பயமா இருக்குடா டே. எனக்கே பயமாக தான் இருக்கு. Give me one chance in the middle to take my blindfold off. Okay, but only one chance. And how long is that one chance? Kanacha? Yeah. Okay, so I'm adding bay leaves. திரும்ப வைக்கிறது தான் is a task. Okay, these are huge cinnamons. I'm adding some cloves. Kuttamadippa ulladana poten. Yeah, and I'm adding some green cardamom. Yeah, so just saute it in oil for a few seconds. Now that this is done, I will add onions, which there they are. வெங்காயம் நேரம் வதங்கி இருக்குன்னு. That was so creepy wherever you are. Okay, I'm assuming the onions have browned. Okay, inji poondu paste. Next I'm going to add like the flavoring agents or whatever I said. Mint and coriander. What the hell is this? Oh, tomato, sorry. டேய் பாத்ரா. Yellow. Mint, coriander. இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். It sounds a little dry. மின்ட் கொரியாண்டர் போட்டாச்சு. இங்கே தக்காளி, பச்சை மிளகா. பாய்ஸ் கர்ட் எங்கே இருக்குது? சிக்கன், வெங்காயம், தயிர். ஐ forgot one ingredient. அதை மட்டும் போட்டுடலாம். Is this மிளகாத்தூள்? Feel the takali is vadangified enough. Smells good. Now I'm going to add the chicken pieces. Alavala எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணும்போதே ஒரே கார்னரில் அரேஞ்ச் பண்ணேன். ஓகே ஸ்ரீநாத், 75 seconds please. Yeah. Thank you. 5 4 3 2 1. Hey. Boys! Oh, yaar moodi acha. Now that this is done, I will put this aside, keep another pot to boil rice. Hey, marubadi monaga thechikittenu nenikiren. I need help on the gas stove. Inge thane. I'm adding a tablespoon of salt. உதச்சிரு லைட்டா. ஏய் என்னடா பண்ற? உனக்கு என்னடா வேணும்? இதான் அந்த ஆரம்பத்தில் ஊறின அரிசி. போடு, கீழே போட்டு. ஓகேயா? பாய்ஸ் ப்ளீஸ் கரெக்டாக ஊற்றுறேன்னு மட்டும் சொல்லுங்கயா. ஸ்ரீநாத், to this masala I'll add the rice, bring it to a boil. Once the rice and water are level, I'll keep a tawa and put it for dum.
I'll take the rice. Correct now. Boys, ஏடு ஸ்லோவாடு. இன்னொருத்தன் கஷ்டத்தில் சிரிக்கிற நீ எல்லாம் மனுஷனா? க்ளோசிங் த பாட். பார்த்துட்டேன். ஐயோ. சரி வை. So இதில் வந்து I'll just wait for the tawa to heat up and now I have to keep this correctly. Okay, yeah? So now I've placed this on them. I will keep it on a high flame for 5 minutes. I don't know if the biryani is mixed inside. இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, எடுத்துக்கிட்டா. சரி ஓப்பன் பண்ணி. Okay, thank you. ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தண்ணி அப்சார்ப் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நெய் போட்டு லெட் இட் மெல்ட் அரவுண்ட். ஓகே, கிண்டி விட்டுறலாமா? லுக்ஸ் ஓகே. லுக்ஸ் லெஜிட். எஸ். அரிசி உதிரி இருக்கா? டேய் சாப்பிட போகிறா. சரி நல்லா தான்டா இருக்கு. சூப்பராக இருக்குடா. சத்தியமா சூப்பராக இருக்கு. ப்ளஸ் போட்டு ப்ராமிஸ். சூப்பராக இருக்கு. Also check out this recipe in the cooked app. Also, if you want to see him cook more stuff blindfolded, please leave a comment. Thank you. Bye bye. Subscribe to Cook TV.